Terima kasih Husna, boleh dengar ke? Alright. Boleh. Terima kasih. Okey, saya ucapkan kepada Yufik untuk menganjurkan webinar ini. Okey, pada hari yang begitu mulia ni saya akan mengajar kalian ataupun mahasiswa-mahasiswi apa tu Microsoft Excel. Okey? Alright. Jika Husna boleh tengok skrin ni ke? Maybe you can say yes if you can see. Boleh. Okay, bagus. Okay, so untuk kalian, saya believe that semua kalian kat sini ni tengah belajar, okay, masuk kelas, study semua ataupun study online. Tapi sekiranya kalau kalian kerja nanti, apa kalian akan menggunakan Excel ni? Apa kalian akan buat dengan Microsoft Excel ni? Okay, dengan Excel ni kita boleh buat banyak magic. Sebagai contohnya, okay, sebagai contohnya jika kita lihat kat sini ni ada dua graf. So contohlah saya nak klik ni. Okey, saya nak buat satu contoh lah, maybe best case ke. Jika anda lihat belah kiri ni ada satu drop down list. So sekiranya saya klik pada drop down list ni, okey, anda boleh lihat dia ada banyak pilihan. Sama ada best case ke, downside ke, ekonomi ke ataupun stress case. Okey, sekarang ni kita ada wabak pandemik kan. So kalau contohlah I pilih stress case. Okey, sekiranya I pilih stress case, anda akan lihat adalah perubahan dalam graf ini. Okey, contohnya kalau I klik best case ataupun base means maksudnya normal lah. Okay, kalau situasi dia base case, anda akan lihat, okay, graf dia juga akan berubah. Okay, so inilah Microsoft Excel. Dengan Microsoft Excel ni, anda boleh buat kebanyakan fungsi. Okay, so apa yang I akan ajar pada hari ini ialah, okay, mari kita start tengok dulu. Pertamanya ialah keyboard shortcut. Okay, keyboard shortcut. Okay, Husna boleh tengok ke Control K ni? Yes, boleh. Alright. Okay, dengan Control K, of course I believe that semua orang tahu. Kalian dah tahu dah, Control C, Control V ni fungsi apa? Control C ni copy, Control V ni paste. Apa tu fungsi Control K? Okay, untuk pengetahuan kalian, Control K ni ialah insert hyperlink. Mungkin anda boleh jot down ke, ataupun seperti yang dinyatakan oleh Husna tadi, kita boleh screenshot lah. Okay, anda boleh screenshot. Okay, Control ni apa? Control K. Control K ni adalah untuk insert hyperlink. Maksudnya, contohlah, okay, I nak pergi kepada home tab. Okay, I nak pergi kepada home tab. Jika anda lihat kat sini, anda boleh lihat ada sheets kan? Sheet intro, home, dashboard, okay, data, keyboard shortcut. So, apa I nak buat ialah, I nak pindah kepada sheet home. So, apa I akan buat ialah, saya akan tekan Control K. Jika anda lihat dalam keyboard anda ni, okay, I pasti anda dah tahu dah, Control C dengan Control V ni apa. Tapi apa tu fungsi Control K? Okay, bila I tekan Control K, anda akan tahu sebuah window akan dipaparkan. Okay, a window will pop out when the moment when you press Control K. Alright, so when I press Control K, you will notice there is a window. Alright, Husna boleh tengok ke window ni? Yes, boleh. Okay, so dalam window ni, jika anda lihat ada place in this document. Kita nak pindah ke dalam ke home sheet. Jadi contohlah Alan nak pergi kepada place in this document. So Alan tekan pada place in document. Lepas tu Alan akan pindah kepada sheet dia home. Okay. Jika anda klik pada place in this document ni. Okay. Then anda akan lihatlah. Okay. Home sheet. Okay. So bila anda pergi kepada home ni. Anda klik OK. Alright. So sekali lagi saya bilang. Anda kena press Ctrl K dulu. Okay, when you press Ctrl K, sebuah window akan dipaparkan. Lepas tu anda buat apa? Anda pergi kepada home. Sebab kita nak pergi kepada home kan? So kita buat apa? Kita pergi kepada home. So kita klik OK. So bila Alan klik OK, alright, bila saya klik OK, anda akan notice that yang tulisan tu akan bertukar menjadi warna biru and also it will be underlined. Alright, so the moment when you press OK, it will change its color to blue color and it will be underlined. Okay. So now, kalau anda notice, sekiranya saya pergi kepada sel tersebut dan saya tekan home. Okay, saya tekan home pula, anda akan notice saya akan pindah kepada home sheet. Okay, so when I click that, it will go to the home sheet. Alright. Okay, Husna, can you see this? Yes, boleh. Okay.
So sekarang sekali lagi saya ulang So mana tahu maybe wifi connection ke ataupun saya cakap terlalu cepat ke. Okay, now maybe I nak pergi kepada dashboard sample ni. So saya nak pindah kepada sheet nama dia dashboard sample. So saya tulis kat sini. Okay, maybe I make a better one. I try to use insert satu kotak. Okay, saya buat satu kotak kat sini ni. Okay, saya buat satu kotak kat sini ni. Lepas tu saya buat apa? Saya name dia as dashboard sample. Okay, saya namakan kotak ni dashboard sample sebab saya nak pindah kepada sheet dashboard sample. Alright. Okay. So dengan like what I told you just now, kita boleh tekan Control K. So apabila anda tekan Control K, anda akan notice you can actually travel to a different sheet. Okay, so now what I'll do is I'll press Control K. Okay, saya akan tekan Control K. So bila saya tekan Control K, alright, you will notice sebuah window akan dipaparkan. Okay, this window akan dipaparkan. So dengan and you also can go to the particular sheet. Alright, you can go nama dia as dashboard sample. Alright, so I akan pergi kepada dashboard sample. Okay, so dashboard sample and then I press OK. Alright, again I repeat, apa anda kena buat ialah anda kena press Ctrl K. Bila anda tekan Ctrl K, sebuah window akan dipaparkan. So bila window tu dipaparkan, anda pergi kepada place in this document. Maybe anda nak tulis ke, nak salin ke. Okay, place in this document. Lepas tu anda buat apa? Anda just tekan dashboard sample, lepas tu klik OK. So sekarang ni, bila I tekan OK dah, I dah buat apa? I akan pergi kepada okay, dashboard sample. Alright, so when I click to the dashboard sample, anda akan notice you akan dipindahkan kepada the particular sheet. Okay, Husna nampak ke? Or and other participants, maybe you can show your reaction jika anda dapatkan magic ni. Nampak Okay, this is Ctrl K. So pada hari ni, kalian dah tahu dah apa tu fungsi Ctrl K. Okay, fungsi Ctrl K ni, contohlah kami nak pindah dari sheet yang lain. Kita boleh gunakan Ctrl K and kita boleh pindah seterusnya. Ataupun kita boleh nak pindah kepada file yang lain pun boleh juga. Okay, contohlah saya nak pindah kepada Microsoft Word. Biasanya sebagai mahasiswa dengan mahasiswi ni, kita banyak buat assignment. Assignment ni kebanyakan Times New Roman, font size 12 and justify. So sekarang ni saya nak akan ajar kalian dengan menggunakan Ctrl K, anda boleh pindah kepada Microsoft Word. Okay, so marilah lihat sama-sama. So bila I tekan Ctrl K, okay, like what I repeat, when I press Ctrl K, sebuah window akan dipaparkan. Okay, sebuah window akan dipaparkan. So sekarang ni kita nak pindah kepada file yang lain. Okay, file yang berlainan. So kita buat apa? Kita pergi pula kepada existing file or web page. Okay, jika anda lihat dalam window ni, ada perkataan existing file or web page. Okay, so you go to the existing file or web page, lepas tu anda pergi kepada file yang anda nak lah. Contohnya, I nak pergi file kepada file unit 10. Okay, sebab pada hari ni, saya ajar webinar untuk mahasiswa-mahasiswi unit 10. So, saya pergi kepada file unit 10 and I nak pergi kepada chapter 1. Okay, contohlah, saya nak pergi kepada Microsoft Word, title dia chapter 1. Dan saya buat apa? Saya tekan OK. Okay, so I go to the Microsoft Word. So like to teach you again, Ctrl K, sebuah window akan dipaparkan. So dengan window tu, anda boleh klik lah nak pergi sheet yang mana ke, file yang mana ke, lepas tu klik OK. So sekarang ni, when I press this, bila saya tekan kat cell ni, anda akan notice saya akan pindah kepada Microsoft Word. Okay, bila I klik kepada sel yang tersebut, anda akan notice saya akan dipindah kepada Microsoft Word. Mr. Ilan. Okay, nampak ke? Are you turning on your camera sebab tak nampak muka Mr. Ilan okay, dekat? That's okay. No, I think because sometimes bandwidth, so sebab tu I turn off. But later I'll turn on my camera. No worries. Okay, thank you Mr. Ilan. Right, thanks for the inquiry. So sekarang ni like anda dah tahu dah, okay, Ctrl K ni kita boleh pindah kepada sheet yang lain, kita juga boleh pindah kepada file yang lain juga.
Okay, so kita boleh menggunakan objek ke atau kita nak menggunakan home ke, it depends on you. Okay, anda contohlah, maybe I give another example supaya anda boleh faham lah. Okay, contoh maybe I nak pergi kepada data. Okay, so when I want to go to the sheet data ni, saya buat apa? Saya press Ctrl K. Again I repeat, I press Ctrl K. So bila I tekan Ctrl K ni, anda akan notice bahawa terdapat sebuah window akan dipaparkan. Okay, sebuah window akan dipaparkan and I will go to place in this document. Sebab kita nak masuk dalam file ni. So sheet ni terletak dalam file ni. So place in this document, saya pergi pula kepada data. Okay, so I will go to the data and then I press OK. Alright, so when I click here, okay, when I go to the data and then when I press OK, alright. And then when I go and click to the data, okay. So anda akan notice saya akan pergi kepada sheet data. Okay. Alright, so I believe that kalian dah faham dah Ctrl K ni apa. Okay, seterusnya saya juga nak ajar kalian on developer tab. Okay, tapi sebelum saya pindah juga, okay, saya nak beritahu kalian. Contohlah, okay, what if kita delete ataupun edit file name. Okay, so sebab kita dah tahu dah Ctrl K ni kita nak pindah mana-mana pun boleh. Tapi apa akan berlaku sekiranya kita nak pindah kepada ataupun kita delete atau edit the file name. Okay, so sekarang ni saya akan buat apa? Dalam sheet data ni saya nak tukar nama. Contohlah saya nak tukar nama kepada just say raw data. Okay, so bila I tukar sheet ni, okay, data kepada raw data, okay, and then I go back to the sheet. Okay, when I change the name, you will notice that you can't access to the sheet anymore. Okay, when I press this, okay, so can you see this? Okay, Husna, maybe you can see this if you see reference isn't valid. Yes, nampak. Nampak ke? Alright. Yes, nampak. So kenapa pula macam tu? Kenapa jadinya macam ni? Sebab anda dah edit the file name. So anda tak perlu delete ataupun edit. So when you delete atau edit and then when you press this, okay, benda ni akan dipaparkan. Okay, reference ni isn't valid. Dia tak jadi valid lah. Okay, so apa kita nak buat? Kita kena buat lagi sekali pula. So we have to press Ctrl K and then go to the file and then press OK. Alright, so this is Ctrl K. So saya harap kalian dah faham dah. Mungkin kalian akan tanya I, okay, yang ni benda ni akan guna ke dalam sekiranya kita kerja nanti? Memang kita akan guna. Sebab sebagai accountant ataupun finance, kita banyak menggunakan data. Kadang-kadang kita nak namakan data dia sebagai income statement, balance sheet. Okay, so benda-benda ni kita akan menggunakan dia sebagai dengan satu klik ni kita boleh pindah kepada dashboard sampel. Okay, so yang Ctrl K ni dia ni macam satu home page lah. Okay, jika anda tahu Microsoft PowerPoint, kan Microsoft PowerPoint ada first slide kan yang tunjuk menu dia. So sama juga dengan insert hyperlink ni, anda nak pergi mana-mana pun boleh. So it's widely used sekiranya anda kerja dalam finance ataupun as an accountant. Alright, so sekarang pula saya akan ajar on developer tab. Okay, so if you notice this, okay, Husna, if you can see this, maybe you can just say yes if you can see this developer tab. Yes. Okay, so developer tab ni, okay, I believe that some of you ni, kalian ni tak sure. Okay, apa tu developer tab? Alright, so if just say I believe that you don't have this in your Microsoft Excel, anda tak ada tab ni dalam file anda. So anda boleh buat apa? Anda boleh pergi kepada file. Okay, what you can do is anda pergi kepada file. So bila anda pergi kepada file ni, alright, so when you go to the file, anda akan jumpa option. Okay, you will find option. So option ni terletak yang paling bawah. So anda buat apa? Anda klik pada option. So when you click option, bila anda klik option, okay, sebuah window besar akan dipaparkan. So when you click option, a window will be popping up. Alright, dan anda akan jumpa belah kiri ni adanya customize ribbon. Okay, so on the left hand side, there's a thing called customize ribbon. So bila anda klik customize ribbon ni, alright, so when you click at the customize ribbon, okay, you will notice on the right hand side, okay, on the customize ribbon ni, belah kanan dia, alright, there will be a developer. Okay, when you click on the customize ribbon, you will notice there's a thing called developer. So developer ni, anda boleh tick lah.
Okay, macam mana saya tick kat sini ni. So you also can tick the developer. Mungkin anda akan tanya, yang ni semua percuma ke? Is it free of charge? Okay, untuk pengetahuan kalian, semua ni percuma. Memang ada dalam laptop anda, memang ada dalam komputer anda, cuma ni anda kena tick dulu. So when you tick this and when you press OK, so you will have a developer. Okay, bila anda sudah tick, when you have already ticked this and when you click OK, anda akan ada developer tab. Okay, so soalannya, apa kegunaan developer tab ni? Okay, dengan developer tab ni, apa anda akan guna? Alright, so developer tab ni, you can go to the insert. Jika anda lihat ni, okay, ada satu function, nama dia insert ataupun insert control. So now with this, I can just click this. Maybe I start with this first, checkbox. Okay, so bila anda klik insert tu, anda akan jumpa form control. So bawah form control tu, there's a thing called tick. Nama dia ialah tick box. Okay, so now what I'm going to do is, I'm going to highlight this. Okay, I'm going to click this dan saya going to highlight this. Alright. So maybe Husna, can you see this? Maybe you can say yes if you can see. Yes. Okay, bagus. Alright, so contoh sekarang ni kita ada situasi dipanggil sebagai COVID-19. Alright, so COVID-19 ni kita, okay, contoh lah. Alright, I'm going to name this as COVID-19. And then what I'm going to do is, I'm going to right click. Okay, saya akan right click benda ni. So bila saya right click, anda akan notice terdapatnya format control. Okay, there's a thing called format control. So anda buat apa? Anda pergi kepada format control ni. Okay, so the moment when you press format control, bila anda tekan format control ni, anda akan nampak sebuah window. Sebuah window akan dipaparkan. Okay, a window will be popping out. Cell link ni, you nak letak mana-mana pun boleh. Okay, cell link ni, you nak letak mana-mana pun boleh. Contohnya, saya nak letak cell ni kat sini lah. Okay, maybe I want to letak kat sini. So and then when I press OK, alright. When I press, I put the cell at anywhere, and then what I do is I press OK. Okay, bila I tekan OK ni, contohlah sekarang ni kita ada isu dipanggil sebagai COVID-19. So when I press COVID-19 ni, okay, you will notice there will be a magic. Okay, bila I tekan COVID-19 ni, you will notice there's a thing called true. Alright, when I tick at the COVID-19 punya box ni, you will notice there's a true, and if just say I untick. Contohnya, bila I untick, you will notice it is false. Okay, when I untick, it will be false. So if just say I tick this, it will be true. If I untick, it will be false. Okay, Husna, can you see the magic? Maybe you can say yes. Yes. Okay, bagus. Okay, maybe anda akan tanya, Ellen, dengan benda ni kita memang ke guna dalam kerja? Okay, yang ni sekiranya anda buat budgeting ke, forecasting ke, so you will be started to use this sheet lah. Contohnya, okay, when I go to a different file, okay, when just say I go to a different file, I show you a magic. So bila I pergi kepada file yang lain, alright, I go to this file, alright. So sekarang ni dalam sheet ni, if just say I show you the data. Okay, sekarang ni kita ada isu dipanggil sebagai COVID-19 ataupun COVID cases. So sekarang ni kita nak predict sama ada COVID cases ni increase ke ataupun decrease. Alright. Okay, so can you see this COVID cases? Husna, maybe you can say yes if you can see this. Yes, boleh. Okay, so contohnya, okay, bila I tekan COVID cases ni, anda akan notice, okay, kat bawah ni, semua tu work from home. Okay, if just say I were to MN, okay, if just say I were to tick on the box ni, anda akan notice that semua pekerja tu, dia terpaksa work from home. Okay, sebab high COVID cases, they have to work from home. Sekiranya, okay, sekiranya I untick this. Okay, when I untick this, you will notice, okay, that semua orang tu boleh WIO. WIO means work in office. Okay, so when I untick the box, you will notice that everyone can work in office. So WIO means work in office. Kalau WFH means work from home. Okay, so when I click this, contohlah I click again, you will notice dia akan berubah WFH. Alright, so sekarang ni kita lihatlah. Okay, sekarang ni increasing COVID cases. So bila increasing COVID cases ni, kita nak tahu sama ada results dia bagus ke tak bagus kan? So what I do is I go to the results.
Okay, jika anda lihat dalam kolom J, okay, kolom J, J2, there's a word called results. So saya akan buat apa? I akan pergi ke results dulu. So when I go to the results, okay, anda akan lihat graf dia menurun. Jika anda lihat dengan betul, okay, graf dia menurun. That means it's declining from financial year 2021 to financial year 2023. Dia berkurangan. Okay, the graph is reducing. The graph is declining ataupun berkurangan. Sebab increasing COVID cases, dia berkurangan. Kan? Okay, sekiranya saya pergi back pula. Okay, if just say I go back. Okay, what if just say I untick this? Okay, if just say I go back and just say I untick. Okay, sekarang ni there's no COVID cases, semua dah okay dah. So when there's no COVID cases, kita boleh rentas negeri pun boleh. And employees pun boleh WIO ataupun work in office. So when I untick this, okay, when I untick this and then I go to the results lagi sekali, when I go to the results, anda akan lihat graf dia meningkat. Okay, the graph is not in negative, but the graph has increased. So when I untick the box and I go to the results, you will notice that the graph has increased. So Husna, can you see the magic? Yes. Okay, so it's okay. I understand some of you might feel lagging, tapi tak apa. At least you learn something. You learn something new. You know, okay, dengan developer tab ni, kita boleh buat satu situasi, satu scenario. Sama ada true ataupun false. Sama ada dia boleh increase ke ataupun decrease. Alright. So now I'm going to teach you another thing, which is the developer tab. Okay, developer tab ni ada banyak fungsi. Okay, untuk pengetahuan anda ni, developer tab ni, dia ni boleh kata banyak fungsi lah. So saya pergi pula ke dalam insert ni. When I go to the insert control, okay, I will go to the spin button. Okay, again I repeat, I go to the developer tab, I go to the insert, I go form control, and then dalam form control tu, I pergi kepada spin button. Okay, spin button. So dalam spin button ni, apa fungsi dia? Okay, now I'm going to click this and I'm going to show you. So I'm going to click this and I'm going to show you. Okay. So bila I lukis ni, anda akan tengok ada dua anak panah, satu naik atas, satu yang tulis turun ke bawah lah. Okay. So what I'm going to do is I'm going to right click. Again I repeat, I'm going to right click ni. So jika anda menggunakan mouse ke ataupun anda menggunakan keypad ke, so anda boleh right click. So bila anda right click pada spin button tu, you will notice a menu will pop out. So menu dia, so in the menu you can click format control. Again I repeat, pergi kepada format control. So when you go to the format control ni, bila anda pergi ke dalam format control ni, okay, anda akan notice sebuah window akan dipaparkan. Okay, a window will pop out. Alright, so this window akan tanyalah apa current value, apa minimum value, apa maximum value. Okay, so when you right click, bila anda right click, anda pergi kepada format control, a window akan dipaparkan. So dalam window ni, okay, maybe you can say incremental change. Contohlah, saya nak the change will be 100. Okay, it should be positive number. Okay, it should be positive number. Dia tak boleh negatif, dia tak boleh decimal, dia tak boleh peratus, dia tak boleh pecahan. Okay, it should be in a positive number. Alright, positive number. And then cell link ni, maybe I can put just say link kat sini. Okay, so just say I link kat sini ni, I link at anywhere lah. So I link at T6. Okay, I link at T6. So if you ask me, Ellen, and where I can link? So it depends on you. You nak link kat mana-mana pun boleh. Okay, you can link at anywhere so you can. Tapi incremental change ni, okay, I letak 100 and I put cell link at T6. Then what I do is I press OK. Alright, so bila I tekan OK, okay, when I press OK, so now I boleh klik kepada anak panah dia. So if just say, saya klik OK dah, saya klik yang atas. Okay, when I press up, okay, anda akan notice dia keluar nombor 100. If you notice dalam sel T6, okay, dalam sel T6 ni, when I press up arrow, dia keluar nombor 100. If just say I press up again, dia keluar nombor 200. Okay, so when I press up again, dia keluar nombor 300. Okay, so if you press up, the numbers can increase automatically. Alright, so if just say you press down pula, apa akan berlaku jika kita press down? Okay, down arrow ni.
So when we press down arrow ni, anda akan notice dia akan berkurang juga. Okay, it will reduce by 300, it will reduce by 200, and it will reduce by 100. Okay, so Husna, can you see this? Yes, boleh. Okay, alright. So dengan adanya spin button ni, anda boleh mengubah suaikan data. You can forecast the data, you can actually predict the data. Mungkin anda akan tanya, Alan, benda ni semua kita akan guna ke? Okay, untuk pengetahuan anda, jika anda kerja dalam bank, okay, sebagai dalam department pelaburan, investment. So investment ni dia banyak forecast data kan? So bila kita forecast, kita kena assume sama ada dia increase ke decrease. Okay, sebagai contohnya, when I go back, alright, let me show you an example. When I go back, when I go to the list of data, okay, when I go back and then when I scroll down, bila I scroll down, I pergi ke bawah, you will notice there are a lot of datas. Contohnya macam operasi, quantities, inflation, markup. Okay, contohnya, if just say I were to increase this. So when I go to the up arrow, you will notice dari 1000, dia akan jadi 2000. Okay, when I press up arrow, dari 1000 dia akan jadi 2000. Okay, if just say operasi, quantity for revenue. So yang ni kita forecast sama ada increase atau decrease. So when I press down arrow, contohnya when I press down arrow, you will notice dari 50% dia berkurang jadi 45%. Okay, mungkin anda akan tanya, tadi Alan cakap nombor positif je boleh keluar. Sekarang macam mana pula? Percentage pun ada ataupun decimal pun ada. Okay, yang ni nanti saya akan ajar, but I want to show you first what is the flow first, okay? Supaya anda dapat dulu apa gambaran dia. Alright? So if just say now, you just say kalau anda tengok inflation ataupun inflasi. Okay? So dalam inflation ni, anda boleh lihat, alright? Dalam inflation ni, if just say saya nak increase. Okay? Saya nak increase, so I just click up arrow dari 2.06, anda boleh lihat kepada 2.07 ataupun 2.08. Okay, so dengan ada ni spin button, anda boleh mengurang ke ataupun nak increase pun boleh juga. Okay, but now I will teach you how to make it into decimal ataupun how to make it into percentage. Okay, so now I'll go back to the data. So yang ni memang nombor dia have to be in positive. Jika when I told you just now, bila kita right click, when we right click at the format, when we right click at the speed button, okay, kita pergi pula kepada format control. So when we go to the format control ni, okay, when we right click and we go to the format control ni, alright, a window will pop out. Okay, bila kami tekan kepada format control ni, sebuah window akan dipaparkan. So dalam window ni, anda kena make sure semua nilai-nilai ni haruslah positif. Especially incremental change ni, dia haruslah positif. Should be a positive number, not in percentage, not in peratus, not in decimal, okay, not in peratus and in pecahan. Okay, so it cannot be in fraction, it cannot be in decimal, it cannot be in negative number. Tapi contohnya, anda nak buat dalam bentuk decimal ataupun nak buat dalam bentuk peratus, macam mana pula? Okay, so now I'm going to teach you how we can do some magic. So contoh ni, okay, what I'll do is I'll make an adjustment. Saya ubah size dia dulu. Alright. So now I'm going to go here. Okay, maybe let me make this. Okay. So here. And then I go to merge. Okay. And I go here. So sekarang pula, I'm going to show you how I'm going to make this into a magic. Ataupun dalam bentuk pecahan ataupun peratus. So this 100 ni, saya akan bahagi dengan contohlah 1000. Okay, 100 ni saya akan bahagi dengan 1000. So bila saya bahagi dengan 1000, anda akan notice dia akan keluar dalam bentuk decimal. Okay, dia akan keluar dalam bentuk decimal. Okay, 0.1. So sekiranya saya naik, dia keluar 0.2. Okay, sekiranya saya naik, dia keluar 0.2. Ataupun sekiranya saya naik lagi sekali, dia keluar 0.3. Okay, so this is with this, anda boleh mengubahlah dalam bentuk peratus ke atau dalam bentuk percentage ke. Okay, it depends on you. So what I'm going to do is, I'm going to change this to percentage. Okay, yang 300 ni, saya akan putihkan tulisan dia. Okay, yang nombor 300 ni, saya akan putihkan tulisan dia. So supaya anda tak boleh tengok nombor tu. Okay,
So I will do what? I will change the color of the 300. Okay, saya akan tukar warna, jadikan dia putih. Okay, so now bila anda tengok kat sini ni, okay, when I make white, so anda tak boleh lihat dah. So what I can do is, I boleh press the up arrow and dari 30% dia boleh naiklah kepada 40%. So when I press this, it will increase to 50%. So when I press this again, it will increase to 60%. So anda boleh naik ataupun turun. Okay, so you can press up so that it can be 50%. You can press up again so that it can be 60%. Contohlah, what if just say you nak mengurangkan. Okay, contoh kamu nak mengurangkan. So when you mengurangkan, contohlah, you press below. So it will reduce. So it will reduce and reduce and reduce. So kamu nak kurang kepada 30% pun boleh, nak kurangkan kepada 20% pun boleh. Alright, so can you see the magic? Maybe some of you can show your reaction. Ataupun Husna, maybe you can tell me if you can see the magic. Yes, boleh nampak. Okay, so this is salah dah ajar 3 benda dah. So I have teach you on control K, I have teach you on developer. Sekarang I nak teach you the very common thing which is sheet ni. Okay, so banyak benda mungkin banyak orang tak tahu apa kita boleh buat dengan sheet ni. Okay, sekarang I akan buat apa? I'm going to go to the sheet. So jika anda lihat, apa tu maksud sheet? Sheet tu adalah tab-tab yang terletak kat dalam bawah ni. So kalau anda lihat kat bawah ni ada input historical, ada input assumption, ada depreciation, income statement dan juga presentation. So saya nak buat apa? Saya nak right click. Okay, I believe when right click semua orang dah tahu dah. Semua orang tahu how to rename, semua orang dah tahu how to insert, semua orang dah tahu how to delete and also semua orang dah tahu dah how to change the tab color. So banyak orang dah pandai dah. Okay, how to insert, how to hide, how to name it. But I'm going to teach you on move or copy. Okay, bila anda right click, anda boleh tukar nama, anda boleh tukar warna juga. Tapi what if just say I teach you on move or copy? Okay, when I teach you move or copy, anda akan learn something new. Okay, bila you right click, you can see the word move or copy. Alright, move or copy. So when you press the word move or copy, so bila anda tekan move or copy, apa maksudnya? Contohlah, anda nak copy benda ni. Okay, you want to copy this and you nak terletak dalam file yang lain. Contoh you want to copy this tapi kamu nak terletak dalam file yang lain. So anda boleh buat apa? Anda boleh pergi ke atas tu. So dalam atas tu ada satu drop down list. So anda boleh pergi tekan kepada drop down list tu. So anda akan tengoklah. Okay, dia ada financial modeling, dia ada session 2, dia ada juga webinar Excel. So saya nak pergi kepada new book. Okay, I want to go to the new book. So I buat apa? I letak new book. So bila I tekan new book ni, bila saya tekan new book ni, it shows that this sheet akan dipindahkan kepada buku yang baru. Okay, so what I do is I create a copy. Maksudnya benda ni I want to create a copy. So what I do is I press OK. Lepas saya dah tick dah, I buat apa? I press OK. So bila saya tekan OK, anda akan notice sheet tersebut akan dipindahkan kepada sebuah file yang baru. A copy of it akan dipindahkan kepada sebuah file baru. Okay, so when I press OK, anda akan notice dia akan dipindahkan kepada file yang baru. Okay, Husna, can you see the magic? Dia ni terletak dalam file yang baru. Maybe you can say yes if you can see the magic. Yes. Okay, so maksudnya dengan sheet ni, contohlah manager kamu mengarahkan. Okay, nanti kalau kita kerja nanti, kita akan kerja bawah manager. So kemungkinan besar manager kita akan mengarahkan kita untuk copy file ni dan meletak kepada sebuah file yang baru. So takkanlah kita nak copy and paste semua kan? So kita boleh buat apa? Kita boleh right click. Okay, when you right click, kamu boleh pindah kepada move or copy. So when you press right click, sebuah menu akan dipaparkan. So dalam menu tersebut, I believe semua orang dah tahu dah macam mana nak rename, macam mana nak tukar warna. Okay, memang semua orang dah pakar dah. But what about move or copy? So when you press move or copy ni, you nak pindah kepada file yang lain pun boleh juga. So tadi file kita ni, today's webinar is webinar Excel like a pro. So what I'm going to do is, saya nak pindahkan file tersebut, sheet tersebut ke dalam webinar Excel like a pro. So when I go here, I create a copy and then what I do is I press OK. Okay, what I do is I press OK. Bila I tekan file tersebut, I'm going to press OK. So when I press OK, you will notice
that sheet tersebut akan dipindahkan kepada file yang dinyatakan tadi. Okay. So Husna, can you see the magic? Maybe you can say yes ke ataupun nampak ke? Yes. Nampak. Alright. So this is what they call. So anda dah tahu dah, okay, macam mana control K ataupun macam mana pula presentation kita nak move and copy. Okay, sekarang pula Alan nak ajar benda lain juga. Okay, benda lainnya ialah control shift L. Okay, so control shift L mungkin anda nak salin pun boleh ataupun you want to jot down pun boleh. Control shift L. Okay, control shift L ni memang paling famous lah. Okay, bila kamu kerja nanti, when you are working kat auditor ke ataupun sebuah finance ke admin ke, anda akan banyak menggunakan data. So dalam banyak menggunakan data ni, anda kena mahir keyboard shortcut of control shift L. So you want to screenshot pun boleh, kamu nak jot down pun boleh, kamu nak salin pun boleh. It's up to you. So apa fungsinya control shift L? Okay, dengan adanya control shift L, anda boleh menyusun data ataupun anda boleh filter data. Okay, maybe I write here, first and foremost, kamu kena highlight data dulu. Okay, first and foremost, kamu kena highlight data dulu. So bila kamu highlight data, okay, when you highlight data, okay, first thing is you highlight the data. Second thing is control shift L. I hope you jot this down. I hope you dah salin dah control shift L. So first thing is you highlight. Second thing is control shift L. Again, I repeat, control shift L. So bila kamu dah tekan control shift L dah, sebuah anak panah akan dipaparkan. Okay, so when we highlight this data and when we press control shift L, you will notice that sebuah anak panah akan dipaparkan. So Husna, can you see this anak panah? Yes, nampak. Nampak ke? Okay, so apa peranan anak panah ni? Kenapa pula anak panah? Okay, bila anda tekan anak panah ni, okay, when you click on the anak panah, apa akan berlaku? So bila kamu klik anak panah ni, kamu akan tengok sebuah window. Okay, window ni ataupun menu ni akan dipaparkan, akan dikeluarkan. Dalam menu tersebut, anda boleh tengok, okay, kita boleh sort A to Z, kita boleh sort Z to A. Apa maksudnya? Maksudnya, kita boleh menyusun data dari alphabetical order. Maksudnya dari huruf perkataan A sampai pula perkataan Z. Okay, so jom kita tengok sama-sama. So contohlah A to Z. So when I click A to Z, okay, when I click A to Z, anda akan notice perkataan dia akan menyusun dari huruf A sampai huruf Z. Okay, when I click A to Z, anda akan notice perkataan dia akan disusun alphabetical order. Alright, so when I click this, and then you will notice that it will be arranged ataupun sorted as per alphabetical order. Okay, so mungkin anda akan tanya, kenapa pula 7-Eleven yang paling pertama? Okay, untuk pengetahuan anda, nombor 7, okay, nombor 7 tu, normally number is recognized first, barulah huruf A. So dalam 7-Eleven ni, it's 7 and then alphabet A. Okay, so you can actually arrange them in alphabetical order ataupun contohlah, kita tak nak cari alphabetical order. What if just say kita nak cari, just say we want to find a sample company. Alright, so what you do is you can go to the arrow. Anda boleh pindah kepada arrow. Okay, this menu boleh dipaparkan. So anda boleh, kalau anda tengok dalam text filter ni, okay, bawah text filter tu ada perkataan pula search. So dalam search tu kita boleh nak cari pun boleh juga. Contohlah, kami nak cari just say Tenaga Nasional. Okay, since Unit 10 is a subsidiary of Tenaga Nasional, so we can go to the search and we can type on Tenaga Nasional. So when just say you type Tenaga, okay, and then you press OK. So when you type Tenaga and then when you press OK, so anda akan lihat only Tenaga akan dikeluarkan. Okay, only TNB akan dipaparkan. Alright, so mungkin anda akan tanya, Alan, just say I want to go back to the original. Just say I want the original data. Macam mana pula? Okay, what you can do is, you can press on this anak panah ni, you can press on this arrow ni. So bila anda tekan arrow tersebut, like what I told you, menu akan dipaparkan. So menu tu, what you do is, kalau anda lihat, clear filter from name. Okay, clear filter from name. So from clear filter from name tu, bila anda klik clear filter from name, okay, anda akan notice it will be go back to the original. So once you dah press clear filter from name, so you will notice the data will come out as original.
Okay, so jika anda lihat, okay, since this webinar is organized by UFIC, so mesti yang semua mahasiswa-mahasiswi ni dah tahu dah apa tu revenue, apa tu net profit. So contohlah, kami nak tahu revenue ni dari the biggest to the smallest. Macam mana pula? So what you do is you press the second arrow. Okay, jika anda lihat ni, so what you do is you press on the revenue tu. Sebelah revenue tu ada arrow. So what you do is you press at the arrow. Bila anda dah tekan arrow dah, okay, what you do is anda boleh menyusun lah dari smallest ke largest, largest to smallest. It's up to you. Okay, so if you notice at the cell revenue tu ada anak panah. So when you click at the anak panah tu, a menu will pop out. So dalam menu tersebut anda boleh menyusun sama ada dari smallest kepada largest ataupun daripada largest kepada smallest. So now when I click largest to smallest, anda akan tengok the revenue tu akan menyusun mengikut dari biggest to the smallest. Okay, so Husna, can you see the magic? Maybe you can say yes or understand if you can see the magic. Yes, yes. Okay, so dengan Control Shift L, mungkin anda akan tanya, Alan, macam mana? Okay, step pertama jika anda lihat dalam column E ni, so column E ni saya dah tulis satu nota dah. First thing is kita kena highlight dulu. Lepas kita highlight, kita kena buat apa? Kita kena press Control Shift L. Okay, Control Shift L. Bila anda dah tekan Control Shift L dah, sebuah anak panah akan dipaparkan. So when you go to the anak panah, you can actually menyusun data ataupun you can also filter data. Okay, so maybe I show you a second example supaya anda nampak lah. Okay, what is Control Shift L ni? So now I'll go to the next example. So example ni is example yang berlainan juga. So what I'm going to show you is I'm going to show you on Control Shift L as well. So dalam Control Shift L ni, like what I told you is, first thing is kamu kena highlight data. Okay, you have to highlight the data, and then what you can do is you can press Control Shift L. Again, I repeat, Control Shift L. So when you press Control Shift L, all right, like what I told you, sebuah anak panah akan dipaparkan. Okay, so when you highlight and when you press Control Shift L, sebuah anak panah akan dipaparkan. Okay, jika anda lihat dalam column A, when you look at the column A, semua tu adalah date ataupun tarikh. So contohlah, saya nak menyusun tarikh mengikut pilihan saya. So that means now when I click this, I go to anak panah, I pergi kepada column A. So column A tu ada date. So dalam date tersebut, I click anak panah dia, I click arrow dia. So when I click at the arrow, you will notice a menu akan dipaparkan. So when the menu dipaparkan, you nak menyusun pun boleh. You nak menyusun from the oldest date to the newest date pun boleh, ataupun from the newest date to the oldest date pun boleh. Okay, you can actually arrange from the oldest to the newest ataupun from the newest to the oldest. Okay, so when you click at the anak panah, you can actually menyusun the oldest date to the newest date ataupun newest date to the oldest date. Okay, so Husna, can you see this 2019 dengan 2018? Nampak ke? Yes. Yes. Okay, so kita boleh nak menyusun pun boleh. So untuk pengetahuan anda, data ni ada 2019 dengan 2018 saja. So anda boleh buat apa? So you nak pilih, contohlah, saya nak pilih January 2019. So what you do is, kalau anda tengok select all kan? So dalam select all tu, anda untick. Okay, dalam select all tu, you just untick, and then what you do is, jika anda lihat sebelah kotak 2019 tu ada satu plus box ataupun kotak tambah. So anda buat apa? Anda tekanlah kepada kotak tambah tersebut. So when you press on the kotak tambah ni, okay, when you press on this kotak tambah, so like what I told you, I just want to click on January 2019. Okay lah, contohnya I nak klik January dan juga, okay, if just say I want to press January and also February. So what I do is, I press on the plus box, I press January, and I also press on February. Okay, I press January and also February. So what I do is, I press OK. Okay, so now is I can press OK. So bila I press OK, and then you akan tengok results dia, it will come out on January and February saja. Okay, the results will only appear January and February saja. This is January. So if just say I go to the bottom, okay, if just say I go to the bottom, you will notice this is February. Alright, so data dia ada January dengan February.
So maybe you can show your reaction if you see this magic. Maybe Husna, you can say yes if you understand this magic. Yes, I understand. Okay, that's good. So anda akan tanya, okay, yang ni siapa akan guna Ellen? Okay, dengan sorting ni semua, kebanyakan finance, accounting akan guna. Tapi lebih famous auditors lah. Sebab auditors tu, dia orang nak check, okay, tahun mana yang berlakunya sebuah transaction. Ataupun transaction mana yang ada high amount ataupun high materiality. So benda-benda ni semua auditors akan guna. So I believe korang dah tahu dah apa peranan Control Shift L. Okay, with Control Shift L ni, kita boleh menyusun data, kita boleh pilih lah sama ada January ke February ke, so we can do a lot of magic as well. Alright, so now I'm going to teach you on features. Okay, seterusnya saya akan ajar on features. Okay, features ni memang menarik. Alright, so first thing that I want to teach you is data validation. Okay, jika anda lihat nombor 11 ni, there's an item called data validation. So data validation ni is very interesting. It's like a drop down list. Okay, it's like a drop down list. So maybe I can show you in magic. Okay, so what I do is I go to the data. Okay, first thing is maybe you can jot this down. You nak screenshot pun boleh juga. What you can do is you go to the data. So bila kamu pergi kepada data, you will notice there's a word called data validation. Okay, first thing is you go to the data. Second thing is you go to data validation. Kat mana tu data validation? Data validation tu terletak sebelah text to column. Okay, sebelah text to column tu ada perkataan data validation. So what you do is you press this data validation and then when you click this, anda akan notice sebuah window akan dipaparkan. Okay, the moment you press data validation, sebuah window akan dipaparkan. So window tersebut you boleh pergi kepada allow. Okay, perkataan adanya allow. So dalam allow ni, I nak klik list pun boleh. Alright, I'm going to click this at list. Alright, so when I click list, alright, source dia. Okay, just say source ni I letak mana-mana pun boleh lah. Just say I drag this. Okay, B2 sampai B13. Okay, I highlight from B2 until B13. I highlight B2 sampai B13. And then what I do is I press OK. Alright. And then what I do is I press OK. So now you will notice that when I press OK, you can see a drop down list. Okay, you can see on this particular cell ni ada drop down list. Okay, so drop down list ni memang sebuah informasi yang menarik lah. Okay, you can click a drop down list. So when I click at the arrow, you will notice there's a drop down list. Okay, there's a drop down list. Okay, maybe I show you another example supaya anda nampak lah. Okay, what I'm trying to say. So now you just say I include months. Okay, we have January until February, right? So what I'm going to do is I'm going to write January. So what I'll do is I'm going to drag this down sampai December. Okay, so when I drag this down, we have January sampai December. Okay, so what I do is I'm going to go to data. Okay, like what I told you earlier, I'm going to go to data validation, and then I create list. Okay, I go to data validation. So bila I pergi ke data validation ni, I go when I press data validation, sebuah window akan dipaparkan. Okay, I go to data validation, and then a window will pop out. So dalam window tersebut, I click list. Alright, what I do is I click list. So dalam list tu akan keluar pula source. The moment I press list, you will notice there's a thing called source. So source ni saya buat apa? I boleh klik lah January sampai December. Okay, January sampai December. So bila I click January sampai December, and then what I do is I press OK. So I highlight from January until December. So when I highlight, you will notice, okay, there's an anak panah over here. Okay, so can you see this anak panah ke? Maybe Husna, maybe you can say yes if you can see this anak panah. Yes, nampak. Nampak Okay, so Nampak, bila kamu klik anak panah ni, okay, apa akan jadi? So kamu boleh pilih lah sama ada kamu nak pilih January ke, sama ada kamu nak pilih May ke. So you boleh create satu sistem kat sini. You nak create October pun boleh,
you nak create May pun boleh. Okay. Ataupun contohlah, you nak create just say December pun boleh juga. Okay. So you nak create December pun boleh juga. So you can actually automate the system. Mungkin anda akan tanya, Alan, dengan benda ni, I nak buat apa? Okay, what you can do is, if you notice, I'm going to show you on Magic. Okay, Magic ni saya nak tunjuk file yang lain. So dalam file ni nama dia attendance. Okay, normally just say you nak bina satu template. Okay, contohlah Ufik ni kita nak buat attendance ke ataupun kita nak buat budgeting pun boleh juga. Okay, so can you see January kat sini? And an arrow over here, maybe you can just type yes or maybe you can just, Husna, you can say yes. If you can see January. Yes, nampak. Okay, so kat January ni, okay, what I'm going to do is, I'm going to click at the arrow. So bila saya tekanlah, contoh sekarang ni bulan September, right? So when I click at the arrow, I nak pergi kepada bulan September. Alright, so I will go to the September. So bila I pergi kepada bulan September pula, okay, so when I click at the drop down list ni, I pilih click at the arrow and then I pilih September, you will notice the attendance akan berubah accordingly. Tapi sekarang ni kita nak tengok, okay, this is 2022. Apa pula I nak pilih 2021. Okay, since current year is 2021. So bila I click on the drop down list ni, I click 2021, you will notice that the calendar sheet is amended accordingly. Okay, you'll notice the calendar ni akan di-amend accordingly. So with this drop down list, anda boleh buat magic. Okay, Husna faham ke? Maybe you can say faham or understand if you can see the magic. Ya, faham, nampak. So this is the drop down list. Okay, tak apa, hari ni I nak ajar benda yang simple dulu. So dengan drop down list, anda boleh buat benda-benda yang biasa. Okay, ataupun maybe I show you another example as well. Okay, so that you can feel the magic. Alright. Okay, so sekarang pula I akan pindah kepada file yang lain. So dalam file ni ada satu kotak. Okay, kotak tu ada ranking, ada juga graph. So now when I click on this arrow, alright, so when I click on this arrow, akan keluar pula jenis-jenis company ataupun jenis-jenis football club. So contohlah, saya nak pilih jersey Chelsea ataupun saya nak pilih jersey Manchester United. Okay, so when I press Manchester United, okay, when I click Manchester United, anda akan tengok bukan je ranking, tapi graph juga akan berubah juga. So when I press Manchester United, you will notice the ranking will change and also the graph will change. So contohnya, if just say saya nak pilih jersey Chelsea, okay, saya pergi kepada anak panah, you will notice there's a drop down list and then you can click at the Chelsea. So when you click at the Chelsea, you will notice that the graph will change accordingly. Okay, when you press Chelsea, you will notice the graph and then also the ranking will change accordingly. Okay, Husna, can you see the magic? Nampak ke? Yes, nampak. Okay, so this is what they call drop down list. So hari ni anda dah tahu dah, okay, macam mana nak control K, macam mana nak menggunakan developer tab, macam mana nak pindah sheet ataupun control shift L. Alright, so I'm going to teach you another example yang memang is widely used when you start working. So when you start working as an auditor in Ernst & Young, Deloitte, KPMG, even in TNB and Petronas, yang paling famous is pivot table. Okay, nama dia yang paling famous tu is pivot table. So if you notice over here, there's a data call, there's a list of table kat dalam sheet ni. Alright, so what I'm going to do is I'm going to teach you on pivot table. So pivot table ni ada banyak fungsi. Okay, satu untuk buat presentation, satu untuk memberikan summary. Okay, to provide a summary to your manager ataupun to your audience. So like what I told you is, first thing is kamu kena highlight data. Okay, the first thing is kamu kena highlight data. So what you do is kamu highlight the entire table dulu. You highlight the data dulu. Of course, you can see we have year, we have football club, we have RM, of course Arsenal, Liverpool. Okay, semua data kat sini ni. I go to insert. I pergi ke mana? I pergi kepada insert. So dalam insert ni, if you notice, dalam insert kat sini ni, I go to the insert and then I go to the pivot table. Okay, I go to the insert, I go to the pivot table. So pivot table ni kat mana? Okay, kat belah kiri. So when I click at the pivot table, okay, I go to insert, I click pivot table and then again
sebuah window akan dipaparkan. A new window will pop out. So when I click insert, when I click pivot table, a new window will pop out. Okay, so when this window pop out, dia akan tanya lah sama ada you nak select table ke atau you nak pindah dalam new worksheet ke. Kita buat apa? Kita letak OK saja. Alright, so as a beginner, as a first timer, you click OK. Tapi when you go intermediate and you go advanced, then you can actually amend this lah. Tapi sebagai beginner, I'll teach you OK first. So what you do is you press OK. So bila kamu tekan OK, when you dah press OK, anda akan dipindah kepada sheet yang baru. Okay, you will go to a new sheet. Okay, dalam sheet tersebut ni akan, if you notice on the right hand side ataupun sebelah kanan tu ada pivot table field. So dalam pivot table field ni ada year, ada football club, ada RM. Okay, ada banyak benda kan. So what I do is, contohlah RM ni saya letak ke dalam row. Saya boleh drag je. Okay, saya buat apa? RM tersebut, jika anda lihat sebelah kanan tu ada year, ada football club and also RM. So saya buat apa? Saya drag je. Year tersebut saya drag kepada RM. Okay, and then this RM ni saya drag kepada values. Okay, jika anda tengok sebelah kanan tu ada 4 kotak. Filter, column, row, values. Okay, so sekarang ni what I'm going to do is, I nak letak football club, I nak letak dalam filter pun boleh, I nak letak dalam column pun boleh, I nak letak dalam rows pun boleh. Contohlah saya nak letak ke dalam filter. So when I click at the filter, okay, if just say I move at the filter, anda akan notice sebelah kiri ni, on your left hand side ada data dia. Data summary. Okay, data yang keluar secara summary. So dengan anak panah ni, I boleh pilih. I nak pilih Arsenal pun boleh. Okay, when you go to the anak panah, you nak pilih club semua boleh. Contohlah, I nak pilih Manchester United. So bila I tekan Manchester United, contohnya, okay, bila saya tekan Manchester United, anda akan notice only the data of figures of Manchester United akan dipaparkan. So when you press OK, dia keluar Manchester United saja. So if just say you press Liverpool, dia come out Liverpool saja. Okay, so if just say anda notice ni, okay, dalam analyze, okay, if just say you put your cell in this data over here, okay, you put the cell in this pivot table, you will notice there is a tab called analyze. Okay, you will notice there is a tab called analyze. So dalam analyze ni, kita nak letak pivot table pun boleh. Alright, so pivot table or pivot chart pun boleh. So what you do is, you go to analyze and you go to pivot chart. Okay, kamu pindah kepada pivot chart. So bila kamu pindah dalam pivot chart ni, okay, when you press pivot chart, okay, pivot chart tu kat mana? Bawah analyze sebelah kanan. So when you press pivot chart, when you click on the pivot chart, okay, a window akan tanya, a window will pop out. Dia akan tanya lah, you nak keluar dalam bentuk lines ke atau you nak keluar dalam bentuk bar chart ke? Okay, so this window, what you do is, you nak just say you nak cluster column. So you press OK. So when you press OK, bila kamu dah tekan OK dah, alright, you will notice there is a graph. Okay, there is a graph. So dalam graph tu, kamu boleh kemas gini lah. Okay, maybe on the sum of RM tu, jika anda notice kita ada football club, kita ada sum of RM. So what I'm going to do is, dalam yang kotak-kotak tu, macam football club, sum of RM tu, I'm going to right click. So bila I right click, okay, when I press right click, so I want to hide all field. Okay, saya nak hide all field. So I hide all field supaya graph ni nampak lebih kemas, lebih presentable. Contohlah kita nak buat assignment ataupun kita nak present kepada manager ataupun FYP. So kita boleh hide all this field, and then what we do is, jika anda tengok belah kanan tu ada satu plus sign. Okay, belah kanan of the chart tu ada satu plus sign. So what you do is, you go to the plus sign. Okay, sebelah graph dia ada satu kotak ataupun ada sebuah brush. So what you do is, you go to the kotak sign. So dalam kotak sign tersebut, you click on the chart element. Okay, nama tersebut ialah chart element. So when you click on the chart element ni, okay, you can actually amend the graph. So you nak amend grid line pun boleh, maybe you nak remove grid line pun boleh, ataupun you nak remove legend pun boleh, ataupun you nak add data label pun boleh. Okay, you nak remove grid line, you remove legend, and you add data label. So sekarang ni nampak jelas. Okay, sekarang ni nampak lah. Okay, but then when you look at the total, dia bukan total kan, dia actually Manchester United. So you can click at the total, alright, you click at the total,
you go to the formula bar. Okay, you click the total, you go to the formula bar. So when you go to the formula bar, you press equal. Okay, you press equal. You go to the formula bar and you press equal. So bila kamu press equal ni, alright, and then you can go to Manchester United. Alright, you click on this cell, Manchester United. Cell Manchester United ni terletak dalam B1. So what you do is you press enter. So sekarang ni you akan notice that the graph is Manchester United. Okay, so sekarang pula what if just say I nak Arsenal? So what I do is I click on the arrow. Okay, I click on the arrow and I click Arsenal. So when I click Arsenal, I press OK. You will notice that akan keluar graph Arsenal. Okay, so if just say you nak something new, so what you can do is you go to analyze. Okay, you go to analyze, and then if you notice dalam analyze ni ada insert slicer. Okay, ada pula function dia insert slicer. So what you do is you click insert slicer. Bila kamu tekan insert slicer ni, you will notice there's a thing called football club. Ataupun ya, ikut kamu lah. Kamu nak football club ni, you just follow football club. Okay, you click on the football club and then you press OK. So when you press OK, you will notice there is a slicer. Okay, when you press football club and then when you press OK, you will notice there's a slicer. So what I do is I letak slicer ni belah kanan. I gerakkan slicer ni terletak kepada belah kanan dulu. So contohlah sekarang I nak pilih kepada Chelsea ataupun I nak pilih Liverpool. Alright. So what I do is bila I tekan just say Liverpool. Bila I pilih Liverpool, anda akan notice yang graf tersebut akan diubah accordingly. Okay. So when I click Liverpool, it will change to Liverpool accordingly. So if just say I click Chelsea. Contohnya, I click Chelsea. So when I click Chelsea, you will notice the graph will change accordingly. Okay. So Husna nampak ke the magic? Nampak, boleh nampak. Okay. So of course biru ni memang tak cantik kan? So maybe you can go to this option ni. Kamu nak just pilih lah. Okay, kamu tengok dalam option ni. Kamu nak pilih warna biru pun boleh. Ataupun warna orange pun boleh. So it's up to you. So you click this. You nak ubah slice contohlah warna biru. Okay. So a dark blue. So boleh juga. So dia akan keluar lah dalam warna biru gelap. Okay. So this is pivot table. So apa peranan pivot table? Pivot table ni untuk buat presentation. Untuk buat summary. Okay. All these things. Alright. So next thing is I'm going to teach you is the last part. The final part is creating a graph. Okay. I believe semua orang dah tahu dah. Kita pergi kepada insert. Kita just insert graph dah cukup dah. Alright. So what I'm going to teach you is right here is I'm going to teach you on insert graph. So I'm going to go to a new sheet. Alright. Sheet ni contohnya lah. Okay, dalam sheet tersebut ni. So what I'm going to do is I'm going to go to this sheet and I'm going to teach you on how to create graph. So dalam keyboard anda ni, anda dah tahu dah. Control C ni copy, Control V ni paste. Control key pun dah tahu dah. Control Shift L pun dah tahu. But what if I teach you on alternate F1? Okay. If just say it's better for you to jot down ataupun nak screenshot pun boleh juga. When you press alternate F1, anda boleh create a graph instantly. Okay. Dengan alternate F1. So alternate ni kat mana? Alternate ni dia sebelah spacebar. If just say you are using keyboard or you are using a laptop, you will notice that the alternate tu dia terletak sebelah spacebar. And F1 ni terletak atas nombor 1. Okay, so you can create alternate F1. So contohnya kamu nak highlight revenue. Okay, you want to highlight this revenue ni. So you highlight the revenue and then what you do is you press alternate F1. Okay, what you do is you go to this revenue, you highlight first and then you press alternate F1. So bila kamu tekan alternate F1, you will notice that sebuah graph akan come out instantly. Okay, a graph will come out instantly. So I believe semua orang akan ingat kalau kita nak create graph, kita pergi kepada insert, kita pergi pada this graph ataupun line. Tapi the keyboard shortcut of creating a graph is alternate F1. Again, I repeat, the keyboard shortcut of creating a graph is alternate F1. All right. Okay. So you can change accordingly. All right. So now I think I'll go to the final part. Something interesting as well. Okay. So now the final part that I'm going to teach you is
quick access toolbar. Okay, the final part that I'm going to teach you is quick access toolbar. So quick access toolbar ni, okay, what you can do is you can go to the file. Okay, kamu boleh pergi kepada file. So when you go to the file, okay, bila kamu tekan file ni, you can go to the options. Okay, once you have clicked file, you can go to the options. Ke mana option dia? Option dia terletak yang paling bawah. Okay, the options will be located at paling bawah sekali. So what you do is you click on the option. Bila kamu dah klik option dah, a window will pop up. Sebuah window akan dipaparkan. Then what you do is when you look on your left hand side, there's a thing called quick access toolbar. Okay, there's a thing called quick access toolbar. So dalam quick access toolbar ni, bila kamu dah tekan quick access toolbar ni, kamu akan notice ada banyak benda. So what I'm going to do is on this choose commands tu, I nak letak all commands. Okay, jika anda lihat ada popular commands kan. So saya akan buat apa? I'll create all commands. So when I create all commands, okay, so ada banyak benda. Okay, there's many things. So of course, if you notice in your Excel file, there's Control S and Control V. Tapi kat sini ni ada banyak benda. So if just say I wanted one thing that I want to teach you is form. Okay, one thing I want to teach you is form. So we will go to the form function. Okay, so let me show you FORM. Okay, I'm going scrolling down. Okay, I'm scrolling down and I'm going to show you is form function. FORM. Okay, so this thing dalam all commands ni ada banyak function lah. Okay, anda nak buat homework ke or you want to do an experiment ke, it's up to you. But what I'm going to show you in this final part is I'm going to show you on form function. So jika anda lihat FORM, form ni, okay, form ni memang you boleh create satu sistem lah dalam Microsoft Excel kamu. So what you do is you click form and then you press add. So when you press add, you can actually customize your Microsoft Excel. Okay, and then what you do is you press OK. Okay, so when you press OK, bila kamu dah tekan OK, so you'll notice belah atas ni there is a form function. Okay, so if you notice over the top here, okay, kat atas tu there's a form function. Okay, maybe Husna, can you say yes if you can see the form function? Yes, nampak. Okay, so yang ni of course in your Excel ada Control S, Control Z, Control Y. Save, undo, redo. Tapi Excel I customize. So Excel kamu ni kamu boleh customize. Okay, so what I'm going to teach you is form control. So apa kita boleh buat dengan form ni? Okay, kita highlight. What you do is you highlight first. Bila kamu highlight data ni, okay, first and foremost you have to highlight. Lepas kamu highlight, kamu press form. Bila kamu press form, the moment you press form, what you do is, okay, you press form, a window will pop up. Okay, the moment you press form, a window will pop up. So window ni akan tanya. So what you do is you press OK. So what you do is you press OK. So when you press OK, you will notice dia akan keluar dalam bentuk sistem. Okay, the moment you press OK, it will come out dalam bentuk sistem. So sistem ni contohlah ID number. So you nak tulis accounting 1, 2, 3 and then you nak tulis nama pun boleh. So just say accounting, you tulis AA 1, 2, 3. Okay, you type the accounting ID number and then what you can do is you can also type the name. All right, you can actually type the name and then you can just say lah type maybe Ali. Okay, you can type the name and then university maybe nak letak Uni 10 pun boleh. All right, you type Uni 10 and then you create a new record. So you create the ID, you create the name and then you also can create the university as well. Okay, and then new. All right, ataupun contoh if just say you are organizing an event. So when you organize an event, you want to customize dalam sistem, kamu boleh menggunakan Excel juga. Okay, so just say now there's a new student. So maybe you type AF ataupun BF. Okay, Bachelor of Finance 1, 2, 3 and then you have a new student. Okay, you have a new student. Maybe his name is Raslan. Okay, RASLAN. And then you type just say Uni 10 juga. Okay, ataupun Uni 10 bagi. So it's up to you. So dalam ni you can create one system in your Microsoft Excel and then what you do is you press new. Okay, so the same thing lah. Contoh we have this. Just say PSG 1, 2, 3. Nama dia Messi. And then maybe we create PSG. Okay, and there you go. All right, so this is the thing.
So I think I have teach you something today. So I'll pass to the MC for the next session. Yeah. Cepatnya. Soalan seterusnya, you can insert hyperlink. CTR Control K on. Saya dah ajar tadi kan. So ya. Yeah. All of the above. Syahrul, Nami, Pika, Cha, Ainur, and Rul. Which area in Microsoft Excel window allow the values and formulas to be entered? Formula bar. Pika. What appear at the bottom of the Excel window? Saya dah ajar tadi kan. Title bar, So, ya. formula bar, worksheet tabs dengan name box. Tadi dah ajar dah. Worksheet tabs. Ainur. Ni yang paling senang lah. Kalau salah tak tahulah. Ainur masih lead. What is the intersection of a column and a row on a worksheet called? Wow, Ainur. Ni susah sikit. Features that display only the data in column according to specific criteria.
Come on Masih guys, Ainul kita ke? ada lagi 5 soalan. Farah telah potong. So, Farah di hadapan So yang lain come on. Tinggal lagi 5 soalan. Belum terlambat untuk mengejar. Ada cash prize. Kita ada hadiah tempat pertama hingga tempat keempat So come on guys. Tempat kelima Imran. Tempat kelima Kita ada Sorry. 5 hadiah. Come on guys. Siapa di hadapan? Masih Farah di hadapan Come on guys, yang lain. Boleh kejar lagi. Mana ada Menarik. ABG kan? Average ada, no ABG. Masih Farah di hadapan. Masih Farah. Oh, hebat. So yang lain kamu boleh kejar lagi tu. Siapa di hadapan? Masih Farah di Masih hadapan. Farah. Come on guys. Lagi 2 soalan lagi. Oh, si Farah di hadapan. Tim Kacak dah potong tempat ketiga. Tahniah. So kita ada lagi berapa soalan lagi? Lagi 2 kan? 2 soalan. Soalan 14 dengan 15. Kamu lagi 2 soalan guys. So in Excel columns are labeled as Column. Yang mana column? siapa di hadapan? Adakah masih Farah di hadapan? Hebat Bukan. Farah. So last question. So apakah soalan ni? So in Excel rules are labeled as, come on guys. Row. What is row?